ekirabo bwebanga UNEP tebakikozesanga ekimu ku departments ezinoonya ssente za gavumenti zetalina tekyandibadde nga kiddibwamu. Ekyo ebadde mu challenge. Ekyokubiri be bantu ababuuzizza ku nnamba ez'enjawulo ze musuubira. Ennamba zisobola okuba era mpitirivu nnyo naye ng'era nye abasabye be tulabyeko bagenda mu 1,000 nga basaba ebifo 263. Wakiso yava ku bifo 1,221 ebya local government ebyesimbibwamu ebisigala ebifo 710. Abasabye bagenda mu 2,000 ku saidi ya NUP. So olw'okuba abantu baagala era bayayalina obukulembeze gavumenti n'abaana babatemaatema ebifo bino bandibadde considerate mu kutegeera nti obuweereza nga bugoberera nnamba y'abantu tebandibadde ebintu ebyo nga bikolebwa batyo. Kugambye nti abantu abasabye abaagala okujjuza ebifo 700 bagenda mu 2,000 ku saidi ya NUP. olw'okwenaalemu ebitundu ebisigadde applications zaabyo wadde binafu bitya zenkana ki. So competition erina okubaawo mukkirize nti ennamba zo gye ziri naye ate balwanira ebifo ebitono. Harmonization erina okukendeeza ku bantu abalwanyiza okwesimbawo mu bifo ebyasigadde nga bitono. Neyanziza mwambye abaka majo yalaluza kibeyo kiriyale ngana nkyaleese kayibawe kubanga lumanyi. I am Ryan Alex Rovans. I was retaliating on the challenges that we have faced as a party, but as candidates, aspirants that have applied to us. Initially, we had advised them not to re-establish and re-verify the academic documents. But it has become a challenge to us that after the communication of the Electoral Commission, the National Electoral Commission, headed by Chairperson Byabakama, dated 18th June 2025, cites out and informs applicants and candidates to re-verify and re-establish their academic qualifications, even when they had already been verified and established and formed as genuine candidates that qualify for, that have qualifications for the different positions, like members of parliament who were seeking for equation or equating their documents, have been asked to re-establish and re-verify their documents. That brings a lot of confusion and expense to the candidates who did that 2 or 5 years back. The question is, does UNEP get to expire? No, because it's the same organ that verified the candidates that participated in the 2021 election. Shouldn't have been a requirement to re-establish the same. And that brings a confusion to our own candidates and applicants who have been dying for us to finalize this process so that they establish their academic documents with the Electoral Commission. The requirement with the Electoral Commission, to clarify, it is only those candidates that are seeking and looking for equivalence. Those that started from abroad, those that have a missing senior 6 requirement, they are the ones to establish with the Electoral Commission. And the deadline is 16th July. Going by that, it means even the MPs currently sitting in Parliament had already qualified their documents must go back to UNEP to get re-verified or re-establish their documents, which is a bit confusing and disturbing. It's a challenge to the candidates. On the other point is about the numbers, the side numbers that are competing for limited number positions available. For example, Kampala, that initially had elected positions in local government positions from the LC5 as division councillors, initially in Kampala district or Kampala city, had 463 positions. Today, they were merged and reduced to 263. You will find that the applicants, so far we have seen applications, are almost 1,000 plus and above. That brings a lot of competition because people are competing for a list number. For Wakiso, like I said, 2021, people we don't have any other way to use but one
organize and convince our people. The politics can be harmonization. Madam Chair, allow me to say just add something very small, a demand to the EC. Mwami byabakama tali at liberty kukyusa guidelines ez'ebyokulonda ye nga bw'ayagala buli kiseera nananga teyeebuziza ku ba beneficiaries ba consumers ba guidelines zakola okukyusa omuntu ya verifyinga nga tagenda kuddamu kusomera okusoma ogaye nti akomewo kiba kigendererwa kujjamu bantu bamu abakoleta verification kwati tuzudde ya pay nnyo ekisooka mwami byabakama talina ddembe kutandika kukyusa ate bwali bwazaakola ebintu kutandika kukyusa amateeka agalabirira ebyokulagayidinga ku byokulonda nga bw'ayagala omuntu gwa verifyinga mu 2 nti alina senior 6 nti alina equivalence ate 2 nga nti addemu nga yeetaga $2 million nga yeetaga $6,000 nga yeetaga $3 kyabutaliimu n'olwensonga tusaba immediately mwami byabakama ekyakidroping omuntu yenna yamala edda okuverifa munnayuganda eyamala edda okukakasa empapula ze ez'ebyokusoma senior 4 ne senior 6 ekyo bakireke bagende document eyo yafulumizibwa ekitongole kya gavumenti ekya UNEP kwani waddayo bagenda muwa kopi y'emu naye kati nga mpya bupya kino kati mpya naye gyambaga kopi y'emu naye nga lupapula lupya bupya so tekiri mu makulu tekiri mu magezi ndooza si kituufu tusaba byabakama ne banne ekyo naye nga mmanyi bulungi ekigendera kyakyo nti gavumenti eyayise byabakama eyongere okuteekayo ekintu ekinyigiriza kuba kino kinyiga opposition kikinyiga abantu bali mu gavumenti kinyiga abantu ba NRM so tusaba mu bwenkanya bwakyo ekyo bakiteeke ebbali bakiveeko anyabo Madam Chair to respond to those 2 questions in English. This is off. You're going to use. Yeah. I'll just start with what he has said. Mami Sebu Food is very right. It is the same authority that verifies countries. What is the essence of going back for verification if you've already been verified? Why waste the money and why waste the time? These people were already verified. The only thing that is going to change is the paper and the date. But they are using the same documents. So that is the highest level of insanity for a person like Yabakama. Yabakama. It is very wrong and it is theft. That is robbing Ugandans of their money. And I know they are targeting opposition, but the web will also catch up with them. The same web that they are using to catch opposition is also going to catch up with their own. And it is very wrong. So we order him to remove that immediately. Let our people continue with the process. These guidelines were already out. So if somebody has been verified, maybe 2016 or 2020, why should the person go back and do the same verification? And if there are other things that the people attend to apart from doing that. And then somebody of NTV talked of the deadlines, and if there is a roadmap already with EC. Our process ended yesterday. Not only did it end, we said we are extending, but we are not only extending, we are also processing our data.
So we are going to be doing these activities at the same time. Only that we don't want to leave out Ugandans who can serve their people very well, just in the name of a deadline. So we are giving Ugandans, we are giving them an opportunity to work on their documents and also express interest in those various elected positions. But yet again, we are not stopping our process that is ongoing of processing our data and doing the harmonization process. The harmonization process has already started. We are having candidates who are already starting to harmonize amongst themselves, coming to us and saying, EMC, I had gone for this position, but I am thinking maybe the other person would perform well in that same position. So why can't I withdraw, or why can't I go for this position? So these candidates are already doing that. So that's why it's also one of the reasons that we've considered that this process should be ongoing as the candidates do their harmonization even before the party comes in. So it's one of the reasons why we're extending the deadline. And then somebody talked about people who are being arrested day and night. Shame on this government. Shame upon this government for arresting our people. If somebody puts on an attire that is not of the military, what is wrong with that? What is wrong with our people putting on overalls? Why should they have to be embarrassed? And we are going for protest vote. Come 2026, we are willing to protect the vote. It is not going to happen the way it happened in 2021. We are ready to protect the vote, even if it means protecting it with our lives. We are ready. As NUP, we are ready. And we are going to change the whole system. Because everything comes back to the system. Ugandans are being charged a lot of money to verify. After doing the same verification, and then after 2-3 years, they say it has expired. Why should it expire when it's actually the same authority that is issuing? Why should it expire? So as NUP, we are not going to tolerate that, and we are going to take charge of this government. Come 2026, we shall protect our vote, and our president will be sworn in as the president of Uganda. And all these things that you're hearing now will not reoccur. Thank you so much. Public service. Ng'olina okulekulira emirimu gyo. Deadline gye baatuwa oba etteeka gye liwa si gye baatuwa. Naye etteeka liriwa ya 2 August nga 2 ogw'omunaana. Lw'olina okuba ng'omaze okulekulira ku mulimu kw'oli okusobola okukwatagana n'amateeka baleme kuggyayo. Ate ye president oyo ajja kulekulira nga 1 and below ogw'e10. So tulowooza deadline zeezo muzikwate bulungi. Kwa MPs tulowooza nti bakimala dda wayikyabo kyali kya 13 June wiiki ewedde. So tulowooza nti akakulu nnyo okuba nga bakamanya. Twagala okubeebaza obuyigirize aweetakisa obuyigirize nga mumanyi twabyogera ebyetakisa obuyigirize biri mandatory ebyetteeka. President nga 1 ogw'omunaana 2025 wandibadde obuyigirize bwo empapula zo bamaze ozikakasa nti ddala ntuufu kakiiko ebyokulonda. Empapula ze z'obuyigirize bandibadde nga bamaze ozikakasa nga 1 ogw'omunaana nti ddala ntuufu ojja kukirizibwa ku technical ground eyo. Ate mwe ba MPs ennaku z'omwezi nezabayitako dda bwaba ziri 16 sikyali 16 ogw'omusanvu. Mwandibadde awo MP agalubwa MP 16 ogw'omusanvu wandibadde omaze okukakasa nti empapula zo ntuufu. Kyeza nti process eyo eri between now and 16 ogw'omusanvu. Then local government councils naddala district chairpersons babitulinayo ba system mayors 3 July that will be ejjokuba deadline yammwe ey'okuwaayo empapula zammwe ez'obuyigirize. Ba verification kati waliwo yazze wano nga yasomera Georgia America nga yasomera London. Waliwo ebyetakisaamu time tulina bikola kati. Tusomere bannyabo tubasaba ekyo tukwate bulungi weweetakisa ebiwandiiko. Naye bakansala b'emiruka, bakansala b'amagombolola, buli kansala yenna alina mu Uganda teyeetakisaako buyigirize n'akamu ne batonnyangako mu ssomero okkirizibwa okwesimbawo. Newankubadde mu NUP bw'oyongerako empapula
kina akantu kekikwongerako ez'obuyigirize bwe temwetaaga kukola ekyo kawadi osanga candidate meya chairman wa LCC agamba ngenda mu UNEP bwe temwetaaga genda mu UNEP batu bali buyigirize bwetakisa ku kifo kyekyo webale nnyo akataleke kasa exercise eno yonna mugitunyonyodde nga bweri naye tetuwuliddeeyo bali ku mutendera gwa kwagala kusaba kifo kya bwa pulezidenti ngo bayinza kujja ddi oba wano tebakkirize twafulumya ekirango mu mawulire simanyi bali wakiraba iye munamawulire twafulumya ekirango mu mawulire ku kifo ky'obwa pulezidenti agala okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform ku bwa pulezidenti bw'eggwanga twafulumya ekirango era tekigwako lunaku lwankya katusuubira tulize kubanga kyaliwo be waya kuteekamu mpapula sebuteekamu mani sibasiiba tulize abantu balina empapula zaabwe fe tulwano nga